السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن إذا لهانتيبا صاحب يال داود يال ملكستو أدون إذا كجوكتان كسر دوادا سومالي أمريكان نتورك استوديو شكويا له مقالة مينيابوليس قبل كمينيسوتا إيه دالك أمريكانكا صاحب يال برنامج كعاوة وحنا نكوهيو قبل سوماليات أو سمايسي شركات iyadu u raadisa dadka shaqooyinka hadii aad ku sugan tahay dalkan Mareykanka waxa khasab ah meel kasto aad dawladda ka joogtaba inaad hesho shaqo laakiin wadooyinka loo marayo ayaa kala duwan qaar ayaa dhib badan sidoo kale wadankan Mareykanka waxa ku nool dad iyo kala duwan dadka minority ama dadka immigrant-ga ah inta badan waxa ay la kulmaan caqabado ay kamid yihiin dhinaca cunsuriyadda taasoo shaqo ay buuxiyeen loogu diido diintooda ama kalarkooda darto haddaba Abyan Abdinur Yeey oo ah gabar Soomaaliyeed ayay isla qisadaasi ku dhacday laakiin Abyan ma aanay quusanin waxa ay sameysay shirkad ay ku raadiso xuquuqda dadka minority-ga ah iyo dadka immigrant-ga ah si aan loo cunsuriyeyn dhaqankooda iyo diintooda xuquuqda shaqo oo ay leeyihiin ay u helaan marka aad rasmiga buuxiso oo aad magacaaga ku qorto oo shaqada qualify u noqoto hadii lagugu diido magacaaga dartiisa iyo diintaada waa arrin aad u badan niyadda ayaa ka dilmaysa laakiin Abyan arrintaasi waa ay ka tashatay isla markaana waxa ay u soo bandhigtay dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo dadka Mareykanka ah ee iyaguna madowga ah ama minority-ga ah si aan qof dambe loo cunsuriyeen waxa ay ku raadinaysaa shaqadii shirkadii bay xiriir la sameeysaa shaqadii markay soo hesho waxa ay kula buuxinaysaa application-ka waxa ay ku diyaarinaysaa rasmiga kadibna ilaa inta lagu qaadanayo magacaaga waa ay daba joogaysaa iyadoo aan cidna lala wadaageen sharcigaaga qofka aad tahay iyo waxyaabaha xasaasiga ah ee adiga aad leedahay ee information-ka ah haddaba Abyan ayaan maanta ku casumay Somali American Network Abyan Thank you. Somali American Network Thank you, Awil, for inviting me. waata waxa tahay gabar Soomaaliyeed waan ognahay Yes. waxaad u soo jeesatay inaad dad xuquuq u raadiso Yes. bal waxaad iga warantaa qofka aad tahay iyo noloshaadii hore iyo wadankan xilligaad soo gashay Thank you, Awil, for inviting me. Magacayga waxaa la dhahaa Abyan Abdinur Yeey. America imaanay anigoo yar intaa ku koray. ku baratay Waxaan ku bartay, yes. maantana waxaad leedahay shirkad Yes. xuquuqda shaqooyinka dadka u raadisa Yes. waay shirkadan magaceeda waxaad u bixisay faceless Yes. faceless Yes. af Soomaali ahaan marka loo dhigo waxay noqonaysaa waji Laan, like, wajigada, like, information. camal Yes. معناها- Information-kaada wuu qarsan yahay. caqabadaha aan la kulmayso oo kale way yiri waay Yes. maxaad ugu bixisay magaca faceless So, ani markaa shaqo raadinayay back in 2017 and maxaa la dhahaa shaqooyin badan aan buuxiyay. Shaqooyinka badan even though I overqualified ahaa. Samahan. So, shaqooyinka badan markaan buuxiyay waxaan arkay inay application-kayga furayaan and then iguma soo warcelinayaan. So, waxay ugu imaatay like an idea. Change your name and then markaasi to see, you know, if reapply for those positions and then see what changes. Samahan. So, magacayga bedelay. I made it into white magac. Ma fahantarto. So, magac cadaan ka dhigtay and then waxaan buuxsaday with my same resume aan qaatay shaqooyinkii same ones aan buuxiyay. And then isla markiiba waxay leeyihiin interview imo. So markaasa waxaa ogaaday that magacayga it was the discrimination against my name. okay Yes. taasaa marka waxay keentay In a company inaad sameeyo. abaabulshid ku fikirtid Yes. shirkad shaqooyinka dadka u raadisa Yes. isla markaana xuquuqdooda daba gasha Yes. waay maadaama aad tiraaheen dadka ayaan shaqo u raadinaa xagee sidee la idin xiriiraa sidee la idinku helaa So anaga website I has not Faceless Pro. And haddii dadka oo caawis u baahan and haddii gaari haysanin ama ingiriis aqoonin ama u baahan yihiin resume haddiina soo contact garayaan waxa dhan anaga u sameynayno. okay waaya qofka aan weligii ka shaqeynay shaqooyinka caadiga ee historyga leh Yes. oo qofka hadhow markuu shaqada ka tago la dhihi karo meeshaas u shaqeyn jiray wac Yes. haddii aad u baahan tahay aniga xog inaad iga hesho Yes. dad waxaa jira taxi driver truck driver Uber wada Yes. maqaayad ka shaqeeya business lahaa Yes.
laga yaabay inay rabaan inay bedeshaan shaqooyinka Careers. soo jira muddada Yes. wax rasameeyay ma haystaan maxaa u samaysaan idinka So anaga waxay experience ka haystaan maaragtay aan qaadayna and then resume ugu dhisayna based on that including waxay just cuz hadii waxay sameynayaan taxi wadaan or ama Uber wadaan ma ahan they don't have any other skills so skills ka kale ay haystaan ma taqaana aan qaadayna and then we're going to create a resume based on that waaya waxa shaqooyinka haya Yes. shirkado waaweyn ama kuwa yaryar oo markaa u baahan dadka inay qaataan Yes. oo xogahooda kusoo bandhiga ama website-ka ama la xiriira shirkadaha u raadiya dadka shaqooyinka yes idinka ma wax xiriir ayaa la leedihiin shirkadahan raba inay shaqaalaha qaataan ama ha weynaado ama ha yaraado Yes, we have connections with companies yaryar or let's say small companies, small businesses, to companies that waaweyn. So inta u dhaxaysana and we help them. sidaas marka ugu sameeysan Yeah. okay waaya shaqooyinka marka qofka ma wax shuruudo ah ku xirnaa jira qofka shaqooyinka laba u kala baxaan professionals iyo assembly shaqooyin aqoon bay u baahan yihiin Yes. kuwana aqoon ma u baahna Yes. kuwaas oo la dhaho shaqo khibrad leh iyo mid garab rarata ah Okay. idinku labadaba miyaa u raadisaan dadka mase dadka qayb kamid ah uun baad wax u raadisaan oo dadka aqoon-yahanada ama dadka iyagu Yes. professionals wax u raadisaan kaliya Yes, no, everybody are radina. So whether it's a warehouse job to an engineer, so and everybody in between, what radina, everybody with all education levels. waay markaa tahay gabar Soomaaliya Yes. isla markaana aas-aastay shirkad dadka shaqooyinka u raadisa Yeah. ana diyaarsada sameeyga Yes. sidee dadku u arkeen sidee lagu soo dhaweeyay dadkii aan la kulantay maxay ku dhaheen Are you talking about the companies or? dadki because dad caawisay Yes. dad aan la kulantay Yes. shirkadii adaa iska leh Yes. dadkaas waxaa ka imaanaya answer ama jawaabo Yes, they love Kuleeyahay, it. congratulations Yes. adiga maxaa kala kulanta dadka ma soo dhaweeyeen So far, dadka way ka heleen waxa sameynayno because they're not being judged based on like race code, gender, you know, age. That they're being judged based on qualifications and skills because magaco the information kas dhan waa qarinayna. So nobody arkay malahan. So let's say ayaan something hadii shaqo buuxiso magaceeda lama arkayo. The only thing oo la arkayo it's hadii kasoo shaqeysa warehouse or Target or wherever kasoo shaqeysa. That's the only thing our company ga tusinayno. laakiin waxa kale oo dhan qofka shakhsiyadiisa wixiisa ma la arkayo Yeah, so there's Why? no discrimination. waaya dadkii aa caawiseen Yeah. ma idiin mahad celiyeen Yes, Why? absolutely. waaya waxaa maqlay sidoo kale inaad bixisaan tababaro ama training Yes. maxaa ka mid ah trainingka ama tababarka aad bixisaan Like Hadai Tolandahay, we help people with resume goda. The other thing I had to samayn dono, inshallah, is that marka o shaqa buuxsatid, right? And you're gonna go to interview. So interview gada aramna inat dhisno, so that way sa lo labisanay, sida lo hadlo, handshake, everything au bahan tahay. Yes. marka waxaad baraysaan dadka sida interviewga loo maro Yes. sida loo labisto interview marka u socoto Yes. mararka qaar ma waxaa jira Even su'alaha, by the way. okay marmarba waxaa jira labiskaaga dartiis in interview ku dhacdo Yes. so sababa saa u labisata miya Yes. saa u salaamta miya Yes. for example If your handshake is really weak, this person or interview they're gonna automatically assume in a high like qof shaqadi qaban karin. So it has to be very firm and very strong. waaya waxaad leedahay qofka interview ga qaadaya Mr. John or Mr. James markaan u soo galo Yes. oo handshake aan salaamayno Yes. gacanta xoog u qowmiyaa leedahay No, not that hug, but firm, you know, very strong. Like qof waxa tahay or who's serious about this job, about this position. It tells them your character. So waxa listen, it's Qofka one of aad those ka things. turjumaysaa. Yes. maxaa lagu garanaa gacanteeda aniga dadka qofba si u salaamaa It tells me That's it tells me you're weak, you're self-conscious. And when you're walking into an interview, you need to be very confident. waaya Shoulders back, you know. Yes. okay markaan qolka soo galo Yes. oo qofka interview ga qaadaya Mr. John or Mr. James wuxuu rabaa ahaado Yes. maxaa laga rabaa inaan sameeyo haddaan iska fariisto ka waran No, well, it depends meesha tahay. Sometimes wuxuu kule qof fadhiya meesha wuxuu kuleeyahay come sign in and then you introduce yourself. So office ka markuu ku yeero the manager waa u tagaysaa waa la hadlaysaa, right? You shake
firm handshake, right? And then what for listeners how you sit very straight. You don't slump. You have to samaynasid. So very straight off for listeners how off serious at height. And then marka shaqo aadid yes. hadii kursiga lagu fariisiyo Yes. saana sameynin No. lugaha is saarnin No. waxa soo dhan ma I mean, lugaha waa saaran kartaa, but it has to be in a professional manner. It cannot be like hosa isku ridaysa. Like, you know, ma fahantay? Like, so you have to be sit up straight, very respectful, eye contact. Because Somalidana, and we have a habit of hosa firna, and no, we have to make eye contact. That's very important. si toos isu fiiriya Yes. inniin waan isku dhacaan Yes. waxa lagu weydiinayna waa inaad tahay okay Yes. dhinaca labiska ka waran qofka marka uu interview aadayo They have to dress like you. dhar noocay xirnaya ma sidoo kale u soo labisanaya Yes. oo iska caado leedahay hadaan jeans iska soo xirto ka wareeja jaakadayda caadiga ah No, it depends on the shaqada. If it's a warehouse, it's a different environment. But if it's a tech company, again, different environment. But most of the time, in usul it proper. So you have to wear a suit, tie, khaki or whatever, dress pants, no tennis shoes. You have to wear, you know, the proper shoes and stuff like that. what about gabdhaha gabdhaha haddii xijaab gashanayaan, it has to be you know, ironed, like wrinkles ma ahaan karaan. Make sure sometimes hooyo iyo waa ku arkaa like different qamar and different, you know, and hijab, everything has to match. It necessarily amburkada doesn't have to match, but everything has to be new or clean and no jeh or anything like that. marka waxa soo dhan dhinaca labiska waa lagu diidi karaa dhinaca fadhiga waa lagu diidi karaa Yes. gacan handshake waa lagu diidi And karaa hygiene, human hygiene. You have to smell good. You know, you cannot until makarinin and then just run out. You know, you have to be clean. You know, whichigada, you know, it has to be clean. And everything. So it's a process. okay anaga Soomaaliya hadaan nahay waxa jira barafuuno kala duwan aan isticmaalno Yes. kuwana waa kuwo Strong, yes. and strong ahayn Yes. iyo kuwa anaga isticmaalo sida cadarka unsiga It has to be very light. waxaas aan marsano Yes. haddii aan interviewga la tago Yes. wax dhiba miyay leeyihiin ayagu Yes. If it's very strong and very, you have to always marka interview even hadad dukaanka soo gadatay maaragtay, the person who's interviewing you might have allergies and stuff like that. So inaad ka fikirtid waa qofkaanaysa. So haddaa barfuun marsanaysid, it has to be very light. Like inaad iska buuxinin. tartiib inaad marsatid Yes. okay cadarka waa very strong Yeah, so it's just going to be like dap, yeah, and then that's it. waayo maxaa kaloo caqabad igu noqon karo ii diidi kara shaqada inaan waayo marka laga soo tago labiska what about smiling qosolka Not smiling, yes, it's one of them. Also tintada, like wiilasha, if they're, you know, hadii comb garanin, I mean, it looks like sarirta inay kasoo baxeen, kasoo kaceen, you know what I mean? That's not, you have to be prepared. If you're serious about shaqada maaragtay, you have to come prepared, and that's a must. waxaa loo baahan yahay qofka inuu soo diyaariyo interviewga Yes. adoo hurdo ka soo kacay markii labistay iska cararay lama rabo No. waayo oo tintaada xataa waa lagu diidi karaa haddii Of course. waxaas anaga I mean, wax weyn mu aragnay why so big deal to us it's to us it is in a way, because horta first and foremost dadka oo timaha curly leh stuff like that maaragtay, especially like xoogaha tintaada dheer tahay, there's already a discrimination against it. You know what I mean? Because America waxay as white as possible. Samahan. Your hair, like, and gabdhaha madowga waxaa lagu dhihi jiray timihiina straight ka dhigta. You can't have curly hair. Nimanka, they have to cut it. So they can't have braids. So there's already a lot of discrimination oo jiro. And you don't want to, you know, fall into that. ama waxaad leedahay tintaada oo adag ama tintaada oo aan dheerayn ama tintaada aan qurxin waxaaba laga yaabaa in cunsuriyad ahaan lagu diido. Yes. waayo maadaama intaas oo dhan aad aragtaan Yes. dhaqan ahaanna ama culture ahaan aad ogtahay dadka aad soo jeedo oo aanu kala duwanahay dalka Mareykanka oo waxyaalahan hadda aad sheegayso anaga ay noo tahay wax iska basiida haddana loo baahan loo diyaar garoobo. Yes. ma la wadaagtaan shirkadaha ama kambaniyada dhaqankeena oo waxyaalahan hadda aad sheegto kale inaad tiraahdaan dadku way kala dhaqan duwan yihiin dadka dad muslimiina ku jira dad soo xiran kara dadkan saan u libistaan dadkan waxa ma arkaan inay dadka maaragtay asagoo iska caadeen iska imaado macnaha ilaan haddii wax la iska dhaadhiciyo oo wax la isku sheego maybe inuu imaado isfaham
isfahamkaas ma ka shaqaysaan idinka Yes. Waxa waa ka shaqeynaa. First, I would like to clarify one thing. And marka dhaho cadaanka, I don't necessarily mean it. Sometimes markino and maxaa dhahaa, there's unconscious bias. Like kasiga ma ahan inaan qofkaneeto oo u diido based on their looks, but as a human being maaragtay, I automatically, do it. It's just human nature. With that being said, the companies, the reason why they work with us, it's because they're aware of the issues that we're having. They're aware that there's a lot of unconscious bias going on in the application process. So AIGA, they are trying to change this, and that's why and they work with us. Why? In application marka la buuxinayo waxa ku yaala rayskaaga. Yes. That's blacked out. Yes. Ma ka boodi karaa? That's blacked out. So anaga in application and website kana magacaada, your race and your age, your gender, waxaas dhan maaragtay, it's blacked out. So there's no discrimination. Waxaas oo dhan waa blaga saarnay. So the only thing arkayaan waxa waaye your qualifications and experience. Wow. That's it. That's really great. Why? Yes. Dadka wax cunsuriyeenaya ama inta badan wax cunsuriyaya. Yes. Waxaa la sheegay inay yihiin dadka cadaanka ah. Ka waran dadka iyaga madowga minority-ga ah iyaga laftigooda shirkaday leeyihiin shaqooyin loo soo doontaa ma idin imaadaan dad cadaan oo shaqooyin raadinaya ama shirkado ay leeyihiin dadka madow ama dadka minority-ga ah of course laftooda application-kooda ma ku aragtaan wax cunsuriyada iyaga laftigooda well, again, it depends. But everyone anaga no imado, they want to change that perception of this whole thing. They want to focus on qofka and experience keys and their skills. So that's the reason why they work with us anaga. Oh, okay. Yes. And hay'adaha u dooda xuquuqda dadka ama xuquuqda shaqooyinka. Yes. Civil rights iyo kale. Iyo human rights. Yes. Xiriir ma leedihiin? Yes. And we had an issue a while back with discrimination, and we contacted the Employment Equal Opportunities and we handled it properly. And that was, For example, qof ay shaqo u buuxiseen idinka oo diyaariseen ayaa shirkad u dirteen. Yes. And waa laga soo ceyriyay ayadoo aan qofku laga yaabo inuu wax dambi galin. Okay. And maxaa u qabataan? Well, first, qofku dhaho aniga cunsurinima lagu sameeyay shaqadeeda anuu ku jira la soo ceyriyay xuquuq waa iga maqan kamariga wax inaan shoot garayo idinkana shaqadii yes. Well, the thing is, first, Horto, it depends on the company because union achiro, and then union will take care of that. With that being said, even the union koda waan, and then hadi no imaden, we're going to do our best to resolve that issue, to help them. لكن مهمتنا waxa way qofka inaad shaqo u heshaan. Yes. Mihimadiina waxa way qofka inaad rasmiga la diyaarsaan. Yes. Mihimadiina waxa way qofka interview training iyo sidoo umar lahaa aad ka gaarsiisaan heerka ugu sareeya. Yes. That's awesome. Waa arin aad u fiican waana bogaadinaya. Thank you. Anigoo aan rabin inaan waqti kugu sii dheereeyo. Anigoo raba inaan ummadda Soomaaliya uga faa'iideeyo Somali American Network. Inaad marar badan imaan doonto insha Allah. Alla idmo oo aad casharo ka siin doonto. Yes. Waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo. Okay. ugu dambeyn dadka ka daawanaya Somali American Network. Yes. Maxaa fariin ama message uga tagaysaa adiga se xagee laga la soo xiriiri karaa? Haddii ay jirto email-kaaga iyo telefonkaaga kulli shaashada ayaan ku dhigi doonaa. Waxaan rabnaa insha Allah ta'ala dadkana maalmaha lagu soo xiriiri karo, saacadaha lagu soo xiriiri karo waa kuwa. So, aniga anytime I saw email garan kara and I will respond, within 24 hours, no later than that, inshallah. At the same time, and for Somali American Network, from now on, inshallah, hasamanaya in 15 to 30 minute weekly training for interviews. Shaqada interview markaad tagtid sa u hadlaysaa the questions, there's a behavioral questions oo lagu weydiinayo and then there's the interview questions oo lagu weydiinayo. So both of those things aan la dhisaya dadkeena Soomaalida. Yes, inshallah. And the other thing is sida loo labisto. Markaa imaatid and an interviewga si u hadlaysaa, si u istaagaysaa, si u soconaysaa, all that stuff, and then we're gonna do that too. Inshallah, yes. Of course. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Somali American Network. Yes. Saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkii aad kala socoteen Somali American Network oo ay maanta marti igu ahayd
Abyan Abdinur Yeey oo ah gabar Soomaaliyeed isla markaana asaastay shirkad iyadoo dadka shaqooyinka u raadisa isla markaana xiriir la shirkadaha waaweyn dalkan Mareykanka hadaa joogto shirkadaha waa ka caadi inaad hesho shirkado shaqo ku raadinaya gabadha Soomaalida ah waa shirkadii ugu horeysay oo qof Soomaaliya uu yeesho ee laga hirgeliyo dalka Mareykanka maadaama ay gabadhu tiri waxaan u hiilinayaa dadka minority-ga iyo dadka Soomaaliyeedba waxaan rabnaa marka inaan idin sameeyno xiriir ama bridge aad isku aragtaan maadaama Abyan ay iyadu xafiiskeeda iska fadhiday laakiin de waana wallahi sida wallahi u shaqeynaysi hadda waxaan rabnaa sida ma sha Allah inuu shaqeyso inaan ku soo xiro inay ida caawiso in lagu faa'iideysto aqoonteeda inta ay nooshahay haddaba sidee loo xiriiri karaa xageen ka heli karaa seen ku heli karaa waxa soo dhan shaashada ayaan ku qori doonaa insha Allah ta'ala bi'idhnillah al-karim waxaanan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay bal xiriir la soo yeeshaan haddii cunsurnimo lagu sameeyo Abyan ka harmayso waa ay daba galaysaa إن شاء الله تعالى بالله الكريم برنامجك واحد لسه سيني أنا جو أول نور شراء مرتيدو أبين عبد النور يوسف أبين شركة دي هذا واحد لها فيس لس بيلس بن مغلجري هذا هو فيس لس واللي بطير عرق أو كلا أي لما تاي مركب في الصومالي إنجليزي كنا نشوف سرينا كعود منك وحوا ولا وريرة مركب هدي أنا خلطنا أرجع حتى أنا كو خلطنا فيس لس سيدا أنا هو أركي هذا هو النصيحة كرتها نعكم أنتين ونور اللي بكرتها Yes. وما سنتين مركز سؤال جوكتان سيداس إيو نبت قليو